Hello students, welcome to our Time YouTube channel. For today's session, the topic is important questions from the probability. Important questions means these are the previous questions of ICET. Please subscribe our YouTube channel, Time for ICET. If already subscribed, please click on the bell icon. So now let us discuss the questions. In that the first question is the probability. The first question is a bag contains 7 green and 8 white balls. A bag contains 7 green, 8 white balls. If 2 balls are drawn simultaneously means at a time, the probability that both are of the same color. Okay, probability nothing but probability is number of favorable outcomes by total number of outcomes. Simply favorable by total. First let us write the total. Altogether how many are there? 7 plus 8, 15. A bag contains 7 green and 8 white balls. If 2 balls are drawn, out of 15, 2 are drawn. In how many ways 2 can be drawn? 15 C2 ways. And 15 నుంచి 2 draw చేయాలి. Which 2? We don't know. That's what number of ways of drawing 2 out of 15 is 15 C2 is the denominator. Probability that both are of same color. Same color means which color? Either green color or white color. Either green or means addition. Both should be green. When both are green, 7C2. Because 2 you are drawing. Both are white, 8C2. Simplification. NCR formula. N factorial by R factorial N minus R factorial. Or 7C2, 2 numbers back. 7 into 6 by 2 into 1. 7, 3, that is 21. In the same way, 8C2. 8 into 7 by 2 into 1. That is 28. 15C2. Take 2 numbers back. 15 into, take 2 numbers back. 15 into 14 by 2 into 1. Nothing but this is 105. So answer is no. Is it 49 by 105? Yes. 7 ja 49, 7 15 ja. So answer is 7 by 15. Which option is that? Second option. This is a way of calculating required probability. To the next question. A bag X contains 5 green balls and 3 red balls. Bag Y contains 3 green balls and 5 red balls. 1 ball from bag X and 2 balls from bag Y are drawn randomly. What is the probability that 1 ball is red and other 2 are green balls? Okay, first the data and analyze chesam. Bag X contains X lo chudandi, bag X contains 5 green balls, 3 red balls. Yes. Bag Y contains 3 green, 5 red. 3 green, 5 red. Yes. 1 ball from bag X. Bag X lo nunchi 1 ball and 2 balls from bag Y. 2 balls from bag Y are drawn randomly. What is the probability that 1 ball is red and other 2 are green balls? 1 ball is red and other 2 are green balls. A question most of the students, there are 2 ways to understand coach. One is, what is the probability that the 1 ball is red? And if 1 ball we are drawing from bag X na, X lo nunchi draw chesinattu ante 1 ball red, other 2 are green. Ante second bag lo nunchi 2 green balls. అలా కంపల్సరీ ఏం చెప్పలే కదా, ద రెడ్ బాల్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ వన్ అని చెప్పలే కదా. ఓకే, సో ఇన్ దోస్ టోటల్ ఈస్ డ్రాయింగ్ 3. ఆ 3లో 1 బాల్ ఈజ్ రెడ్, 2 గ్రీన్ కావాలి. మరి ఆ 1 బాల్ ఈజ్ రెడ్ అనేది ఇక్కడ మ్యాటర్ ఏంటంటే దట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ 1 బాల్ ఈజ్ రెడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ 1 బాల్ రెడ్ అనేది దట్ మే బీ ఫ్రమ్ బ్యాగ్ ఎక్స్ ఆర్ దట్ మే బీ ఫ్రమ్ బ్యాగ్ వై. సపోజ్ బ్యాగ్ వచ్చి ఎక్స్లో నుంచి వచ్చింది అనుకోండి, దట్ రెడ్ బాల్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ మెయిన్గా ఇక్కడ కీ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ నుంచి చూడండి, రెడ్ బాల్ పైన 1 బాల్ ఈజ్ రెడ్. ఆ 1 బాల్ రెడ్ అనేది
దట్ మే బి ఫ్రమ్ బ్యాగ్ ఎక్స్ ఆర్ బ్యాగ్ వై. సపోజ్ బ్యాగ్ ఎక్స్లో నుంచి వచ్చింది అనుకోండి రెడ్ బాల్, అంటే 1 బాల్ ఇస్ రెడ్ బాల్. దీంట్లో 1 బాల్ రెడ్ బాల్ కావాలంటే ప్రాబిలిటీ ఎంత? 3/1 బాల్ ఓన్లీనా 3C1 బై టోటల్ ఈస్ 8C1 అంటే 3/8. 1 ball is red and other 2 are green. రిమైనింగ్ 2 balls దేంట్లో నుంచి రావాలి? y నుంచి. 2 green అన్నప్పుడు చూడండి 3C2 బై టోటల్ 8C2. 3C2 by 8C2. This is one of the way. Or and one more choice. అంటే ఆ 1 ball అంటే ఫస్ట్ బ్యాగ్ నుంచి ఎక్స్ నుంచి తీసాం చూడండి. దట్ 1 ball రెడ్ బాల్ అయితే ఇలా, లేదు అదే 1 ball గ్రీన్ బాల్ అయితే ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఆ 1 ball అంటే ఫస్ట్ బ్యాగ్ ఎక్స్ నుంచి తీసినటువంటిది 1 ball గ్రీన్ బాల్ అయింది అనుకోండి. దీంట్లో గ్రీన్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి 5/8. దిస్ ఈజ్ ఓకే ఇంటూ నెక్స్ట్ 2 balls ఫ్రమ్ ద సెకండ్ బ్యాగ్. సెకండ్ బ్యాగ్ నుంచి 2 balls అంటే అగైన్ 8C2. బట్ ఆ 2 balls ఏం కావాలి? మనకి క్వశ్చన్లో ఏం చెప్పాడంటే 1 ఈజ్ రెడ్ కావాలన్నాడు. ఎస్. 2 ఆర్ గ్రీన్. బట్ ఆల్రెడీ 1 గ్రీన్ వచ్చేసింది కదా ఫస్ట్ బ్యాగ్లో నుంచి. ఎస్. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ బ్యాగ్లో ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను. ఫస్ట్ బ్యాగ్లో నుంచి ఆ 1 ball రెడ్ కావచ్చు ఆర్ గ్రీన్ కావచ్చు. ఫస్ట్ బాల్లో ఉన్న బాల్ ఫస్ట్ బ్యాగ్ ఎక్స్లో నుంచి తీసిన బాల్ రెడ్ అయింది అనుకోండి, ఇది ప్రాబిలిటీ. అది గ్రీన్ అయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇది ప్రాబిలిటీ. 1 గ్రీన్ వచ్చింది. 1 more గ్రీన్ యూ షుడ్ గెట్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ బ్యాగ్. సెకండ్ దాంట్లో గ్రీన్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3C1 ఇంటూ అదర్ ఏం కావాలి? రెడ్. ఇప్పుడు కావాల్సింది మనకు వస్తుందా లేదా చూడండి. క్వశ్చన్లో ఏం చెప్పాడు? 1 ఈజ్ రెడ్. ఎస్, 1 ఈజ్ రెడ్ 5C1. 2 ఆర్ గ్రీన్. యా, దిస్ 3C1 and 5. 1 2 are green. Yes, enough. Say this 3/8 into 3C2 is nothing but 3 only. 8C2. 8 into 7/2 into 1, nothing but this is 28 plus 5/8. 3C1 is 3, 5C1 is 5. 3 5 is 15/28. What about this? This is 9/8. 64. 16, 6, 20, 224 plus 75/224. So 224 is the denominator. 75 plus 9, 84. Cancel with any table. So yeah, let us cancel with the 4. 4 2 j 8, 4 1 j, then 4 5 j 20, 4 6 j. Again is going to be cancelled with 7. 7 3 j, 7 8 j. Answer is 3/8. Which option is that? Fourth option. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు. 1 ball from bag X, 2 balls are from bag Y. ఆ 1 ball from bag X అయింది, అది గ్రీన్ కావచ్చు, రెడ్ కావచ్చు. అంతేగాని 1 ball ఫస్ట్ 1 రెడ్, సెకండ్ 2 ఆర్ గ్రీన్ అని పోకండి. అలా చేశారనుకోండి యూ గెట్ ఓన్లీ ద ఫస్ట్ 1. మీకు అక్కడ ఇలా చేసినా ఒకవేళ ఆప్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి, మ్యాచ్ కాదు. ఓకే, అట్లీస్ట్ అప్పుడైనా ఐడియా రావాలి మనకి. నెక్స్ట్, if a card is drawn from a well-shuffled pack of cards, if a card is drawn, 1 card, total number of cards 52. Probability nothing but favorable by total 52C1. 52C1 simply can write as 52 only. Yes. If a card is drawn from a well-shuffled pack of cards, the probability of drawing a spade or a king. Spade or a king. Spade, how many are there? 13. 1 card you are drawing, 13C1. Or a king. How many kings are there? 4. 4 kings ఎలా చెప్పండి. సో మనకి 4 suits ఏంటి? స్పేడ్, క్లబ్, హార్ట్, డైమండ్. ఈచ్ సూట్లో 1 king ఉంటుంది, టోటల్లీ 4. బట్ ఆల్రెడీ స్పేడ్లో 1 king కవర్ అయిపోయింది కదా. ఇంకా రిమైనింగ్ హౌ మెనీ కింగ్స్? 3 kings ఓన్లీ. ఫ్రమ్ దోస్ 3C1. సో అదర్వైజ్ మీరు ఎలా ఆన్సర్ చేయాలనుకోండి, 13C1, 4 kings అని రాస్తే 4C1 మైనస్ కామన్ పార్ట్ అంటే కింగ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ స్పేడ్, దట్ ఈస్ 1, అది 1 అని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకే, అదర్వైజ్ రైట్, జస్ట్ రైట్ లైక్ ఎనఫ్. 13C1 is 13, 3C1 is 3, 13 plus 3 16 by 52. 4 4 just 16, 4 13 ja, that's enough. 4/13 is answer. Which option is that? Fourth option. Then the next question, if 3 dice are rolled,
When 3 dice are rolled, what is the denominator? 6 cube. On each die, 6, 6, 6. 6 cube. The probability of getting an even number on each die. So 6 cube, how you got, tell me? 3 dice. D1, D2, D3. 3 dice. On each die, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes or no? Yes. Same 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Like this combination. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 5. Like all together. 6 into 6 into 6. 6 cube is the denominator. But he said the probability of getting an even number on each die. Only even numbers we should get. What are the even numbers on each die? 2, 4, 6. That means how many are there? 3. Even this one also 3. This one also 3. మీరు డినామినేటర్ ఎలా అయితే రాస్తున్నారో 6 into 6 into 6. దీన్ని కూడా అలాగే అండి ఈవెన్ నంబర్స్ అంటే లైక్ 2, 2, 2, 2, 4, 6 అలాంటివి అన్నమాట. ఎన్ని వస్తాయి? ఆన్ ఈచ్ 3, 3, 3. 3 into 3 into 3 into 3. డినామినేటర్కి మీరు ఎలా 6 into 6 into 6 రాశారు. సో 6 క్యూబ్ ఏంటంటే 6, 6, 6. 3 2 ja, 3 2 ja, 3 2 ja, 1 by 2 2 ja, 4 2 ja, 8. So what is answer? 1 by 8 is answer. That is fourth option. Fifth one. In a single throw with 2 dice, the probability of throwing sum less than 11. When 2 dice are rolled, what is the denominator? 6 square. 2 dice. So starting numbers చెప్పండి 1 1. What is the sum of those two numbers? 1 plus 1 is 2. Next, that means sum starts from 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, like up to maximum number on each die is 6. 6 plus 6, 12. అంటే sum 2 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 12 వరకు వెళ్తుంది కదా. But what is said here? All together 36 ways. Sum is less than 11. Less than 11. Less than 11 అంటే sum can be 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. అవన్నీ ఫేవరబుల్ వేస్ కౌంట్ చేయడం ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. దానికి బెటర్ ఆపోజిట్ వేస్ యాక్షన్ చేద్దాం. సో లెస్ దాన్ 11 అన్నాడు కదా, మనం ఏం చేసామంటే 11 and 12 అదే రెండే కదా ఆపోజిట్. బికాస్ ఆన్ ఈచ్ డై ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఇస్ 6. 6 plus 6 is 12. అంటే సమ్ కెన్ బి 12, 11, 10. మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటి? లెస్ దాన్ 11 మీన్స్ 10 నుండి 2 వరకు. అంటే 11 and 12 అవి ఫేవరబుల్ కాదు, అన్ఫేవరబుల్. మన 11 వచ్చేటి ఏమి ఉంటాయి మనకి? విచ్ నంబర్స్ గివ్ ద సమ్ యాజ్ 11? 5 6 6 5. ఎస్. 12 6 6. అంటే 3 అన్ఫేవరబుల్ అనమాట. టోటల్ 36 లో మనకి 3 అన్ఫేవరబుల్. వాటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం అంటే రిమైనింగ్ 33 by 36. 3 11 ja, 3 12 ja. So answer is 11 by 12. Easy way, like you can do. Otherwise, at some 2, 3, 4, 5, 6 అలా 10 వరకు వచ్చే కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. బట్ దానికంటే కొంచెం వీ కెన్ సేవ్ ద టైం. The probability of getting at least one head when 4 fair coins are tossed. 4 coins are tossed. When 4 coins are tossed, what is the denominator? 4 coins are tossed. Denominator is 2 to the power of 4. For the coins, denominator is 2 to the power of number of coins. For the dice, 6 power. The probability of getting at least one head. When 4 coins are tossed, on each coin there is one head. Like me 4 heads ఉన్నాయి అనుకోండి. But what is said here? The probability of getting at least one head. And at least one head అంటే ఇప్పుడు 4 coins స్టార్ట్ చేశాను. ఆ 4 coins పైన హెడ్ కూడా రావచ్చు. అంటే 4 heads. Suppose any 3 coins are showing head, 3 heads. Any 2 coins are showing 2 heads, 2 heads. Okay, only 1 coin is showing head and 1 head. At least 1 head means what you should write here? Getting 1 head ఏమన్నా రాస్తాం మనం? 4C1. 4 coins అన్నప్పుడు every coin has 1 head. 4 heads అనుకోండి. Out of 4 heads getting 1 head. Next, we may get 1 head or 2 heads or 3 heads or 4 heads. 4. At least 1 head means 4C1 is 4, 4C2 is 6, 4C3 is 4, 4C4 same number means 1. This is 16. Tell me
10, 14, 15. 15 by 16 is answer. You can do like. Or, కొంచెం షార్ప్ చెప్పాలంటే అట్లీస్ట్ వన్ హెడ్ నా 1 minus probability that no coin showing head, no head, opposite, no coin is showing head, no head, and 1 minus 2 to the power of 4, no head means all tails only na, all getting all tails is nothing but one way only. 1 minus 1 by 16, is it nothing but 15 by 16 or not? Yes, you can answer in any way. Okay, only in case of at least one, ఈ వర్డ్ వచ్చినప్పుడు అలా చేయండి, at least one head, 1 minus all tails ala, at least one good, 1 minus all bad ala, okay, that way. Now see this, a puzzle in logic was given, okay, to 3 students A, B and C, whose chances of solving it are 1 by 2, 3 by 4 and 1 by 4 respectively. The probability that the problem being solved, so then the probability that the problem being solved, the problem is solved by 3 persons are there, 3 persons ki icham manam problem solve kavali, who is solving that problem? One of the person solve cheyochu, exactly one of the person, a 2 person solve cheyochu, a 3 person solve cheyochu. So in case of solving one person anukundam, who is solving that problem? We don't know, either A or B or C. 2 members solve చేశారు అనుకోండి, AB solve చేయొచ్చు, BC solve చేయొచ్చు, AC solve చేయొచ్చు, 3 members solve చేసి ABC. This is, ఇవన్నీ సెర్చ్ చేయడం, it takes lot of time. The best way for that, favorable plus unfavorable probability is always 1. So what I am going to do, 1 minus probability that problem is not solved. Problem is not solved. Problem is not solved means all failures అని కదా, అందరూ ఫెయిల్ అయినట్టే. 1 minus. What is the probability that the problem is solved by the first person? First person solve చేసే probability, solving the problems 1 by 2. Okay, what solving probability 1 by 2 అంటే failure probability ఎంత? 1 minus 1 by 2, nothing but 1 by 2 only. 1 minus failures into second one, problem solve చేసే probability 3 by 4. Failure probability, success plus failure is always 1. 1 minus 3 by 4, that is 1 by 4. Next, third person failure probability, success probability is 1 by 4, failure probability is 3 by 4. అంటే ప్రాబ్లం ఎవరు సాల్వ్ చేయనటువంటి దాన్ని సపరేట్, ఎవరో ఒకరు సాల్వ్ చేస్తారు కదా ప్రాబ్లం, ప్రాబ్లం బీయింగ్ సాల్వ్డ్ అన్నాడు, 1 person సాల్వ్ చేసి 2 persons ఆ 3 persons ఎవరో సాల్వ్ చేస్తారు. ఆపోజిట్ ఏంటి, అసలు ప్రాబ్లమే సాల్వ్ కాకపోవడం, that I am subtracting from the total probability. Simple. So say this one, 1 minus 3 by 4 for the 16 to the 32. What about this? 32 minus 3, 29 by 32 is answer. 29 by 32. Which option is that? First option. See the next question. The chance that a leap year has 53 Tuesdays. Leap year. Leap year. What about the leap year? Non-leap year 365 days. There are 366 days. 366 days. That means how many weeks? 52 weeks. Kada? Yes. And 52 into 7. 364. 2 days hard. అంటే 2 days extra ఉంటాయి, 2 days. And question frame చేయాలంటే that is possible only on these 2 days, because nobody can change these 52 weeks. That means 52 Mondays, 52 Tuesdays, 52 అలా like up to Sundays. Every day minimum 52 times ఉంటుంది. The question is only on these 2 days ఉంటుంది. ఏ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయాలైనా ఎగ్జామినర్ ఆ 2 days పైన క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. What those 2 days can be? Those 2 days can be Monday, Tuesday. Yes or no? Yes. Tuesday, Wednesday. Yes. Wednesday, Thursday. Yes. Thursday, Friday. Friday, Saturday. Saturday, Sunday. 2 days.
Sunday, Monday. What those 2 days can be? 2 days any choices no cheppandi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choices are there. 7 choices. Probability favorable by total. Okay, yes. What is said in the question? 53 Tuesdays ఏ ఉండాలి. Already 52 days are there na. 52 weeks ఉన్నాయంటే ఆ ఇయర్లో, ఆ లీప్ ఇయర్లో, పర్టికులర్ లీప్ ఇయర్లో 52 Tuesdays వచ్చినట్టు. Already 52 days, 2 days are there. In the remaining 2 days, one of the day must be Tuesday. Yes. A Tuesday ఉన్న choices ఏం చెప్పండి? Monday, Tuesday. The remaining 2 days are Monday, Tuesday. Yeah, Tuesday is there. 53 Tuesdays are there or not? 52 plus 1, 53 days. Sir, Mondays, 53 Mondays. Yeah, let it be. నేను మండే గురించి అడగట్లే కదా. Just is asking about Tuesdays. Yeah, 53 Tuesdays. If remaining 2 days are Tuesday, Wednesday, there are also 53 Tuesdays. And the remaining 2 days can be Monday, Tuesday or Tuesday, Wednesday. దాంట్లోనే Tuesday ఉంది కాబట్టి. Remaining 5 are unfavorable. That's what? Out of 7, how many are favorable? 2. So probability is not? Probability is 2 by 7. Which option is that? Suppose ఇదే question exactly 52 Tuesdays అన్నాడు అనుకోండి. Exactly 52 Tuesdays. Already 52 Tuesdays are there. అంటే రిమైనింగ్ 2 days లో Tuesday ఉండకూడదు. అప్పుడు ఇవి ఫేవరబుల్ అవుతాయి. And answer will be 5 by 7 then that time. But here the answer is 2 by 7. So the next question. If 5 students are seated at a random in a row, in how many ways 5 students can be seated in a row? In how many ways 5 students can be seated in a row? That is nothing but totally they can be seated in how many ways? 5 factorial ways. We know that 5 students can be seated in 5 factorial ways. 10 students can be seated in a row, 10 factorial ways. N students can be arranged in a row is n factorial ways, linearly. Again, those are 2 types, linear permutations and circular permutation. This is linearly, okay? 5 students are seated in at a random in a row is said. That's what, linear permutation. The probability that 2 particular students are not seated side by side. Not seated side by side. 5 students ఉన్నారు. దీంట్లో 2 particular students should not be seated side by side. వాళ్ళు side by side కూర్చోకూడదు. Then do one thing, leave them. First a 2 particular students వదిలేసేయండి. Remaining how many members are? 3. Then 3 can be seated in how many ways? 3 factorial ways. Suppose example, 3 members ABC అనుకుందాం. They can be seated in 3 factorial ways. Places మార్చుకోవచ్చు కదా. Yes, A, B, C, B, A, C, C, A, B like 3 factorial ways. Now the gaps are there na. వాళ్ళ మధ్యలో గ్యాప్ చూడండి, గ్యాప్ ఇది కూడా గ్యాప్. దిస్ వన్ ఆల్సో గ్యాప్. హౌ మెనీ గ్యాప్స్ ఆర్ దేర్? 4 gaps. Suppose D and E are the particular students. Suppose D ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి. E is here. Are they side by side? No. ఇలాంటివి అన్నమాట. First 3 particular students can be seated in 3 factorial ways into what about remaining 2 students? Yes. వాళ్ళకి ఎన్ని chairs ఉన్నాయి చూడండి. Like chairs 1, 2, 3, 4 chairs are there for those 2 particular students. In how many ways 2 students can be seated in 4 chairs means 4p2. 4 chairs లో 2 members కూర్చోవాలి. That means any 2 can be filled by those 2 particular students. Yeah. కదా? ఫస్ట్ 3 students ని 3 ఫ్యాక్టరీ వేస్ లో కూర్చోబెట్టచ్చు. ఇంకా 4 గ్యాప్స్ ఉంటాయి, అంటే 4 chairs. ఆ 4 chairs లో ఏదో 2 places లో 2 particular students కూర్చోవచ్చు. They won't be side by side, which is the required one. 3 factorial. Yes, 3 into 2 into 1. 4 factorials. Just take 2 numbers back from 4. Or NPR formula. N factorial by N minus R factorial. NPR. N factorial by N minus R factorial. So no, yes. 4p2. Simply what you can write? 4 factorial by 4 minus 2 factorial. 2 factorial cancel. 4 into 3. Take 2 numbers back, otherwise 5 factorial. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah. Now 3 to 1, 3 to 1 cancel. This 4, 4 also cancel. What is the answer now? 3 by 5. 3 by 5 is answer. 5 particular students, 5 students can be seated in a row, 5 factorial, that is the denominator. 2 particular students should not be seated side by side means leave the 2 particular students. The remaining 3 are to be seated in a row, 3 factorial ways. There will be 4 gaps.
those 4 gaps for 2 particular students can be filled in 4p2 ways. Okay. Now see this. P of A is 1 by 4, P of B is 2 by 5, P of A and B is 1 by 2, then P of A intersection B bar. What is mean by this one? P of A intersection B bar. That means only A. Only A. Surely only A. That means from A, this is only A. This intersection part is to be subtracted. That's it. The meaning is P of A minus P of A intersection B. Only A means. P of A we know, but P of A intersection B, that let us calculate first. So we have the formula P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Yes or no? P of A and B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. If you take your intersection, your union you have to take. That only the change. Okay, P of A. What is P of A? 1 by 4. P of B, 2 by 5. P of A and B, 1 by 2. Just simplify this. What is the LCM of this? 20. 4 5 ja. 5 4 ja, that 4 2 ja, 8. Minus, okay, this is 10, huh? Yes. 8 5 13 minus 10. 3 by 20. Yes or no? This is P of A intersection B. But what is asking the question? P of A intersection B bar. This one. P of A. What is P of A? 1 by 4 minus 3 by 20. The LCM of these two is 20. 4 5 ja. This is 3 as it is. 2 by 20, which is 1 by 10. 1 by 10 means what? 0.1. Where we have that 0.1? This is 0.10. Okay. So these are the questions, 10 questions, which we have seen previously, the ICET, and our Telegram channel, YouTube channel. Those are given in the description box. You can go through it. And for classroom coaching, మీ classroom coaching కావాలంటే మీకు నియరెస్ట్ టైమ్ సెంటర్లో కాంటాక్ట్ కండి ఆర్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్కి యూ కెన్ ఎన్రోల్ త్రూ www.timeforeducation.com for TS and AP ICET. Okay. Thank you.